Venezuela ahora es una colonia de o un Estado soberano? Este es el planteamiento que hace Linda Kinsler en su artículo para The New York Times en español, donde analiza la situación del país tras la captura, según ella, del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos en enero. Desde ese momento, un flujo constante de funcionarios y ejecutivos petroleros estadounidenses ha visitado Caracas, actuando, en efecto, como administradores de otro país. Según el informe, el secretario de Estado Marco Rubio dirige la presidenta interina Delcy Rodríguez mediante mensajes de texto y controla el acceso del gobierno venezolano a sus propios ingresos petroleros. Rodríguez lo informa sobre posibles nombramientos y Rubio lo indica que figuras cercanas a Maduro deben ser purgadas. Bajo la tutela de Rubio, Rodríguez ha abierto la nación en empresas estadounidenses, mientras la administración de Donald Trump sostiene que todavía es demasiado pronto para hablar de elecciones democráticas. Eso tendría que esperar hasta que el sector energético de Venezuela se establezca y la economía se recupera. Esta relación asimétrica ha llevado a muchos observadores a usar términos tradicionales, quizá anacrónicos, para describir el vínculo. Venezuela ha sido llamada regimentadora del presidente Trump, colonia, protectorado estadounidense y Estado client. El economista Carlos Mendoza Portela, ex-asesor del Banco Central Venezolano, liga a afirmar que el país ha cedido su soberanía nacional, diciendo que ya no somos una nación, sino un territorio con algunos administradores delegados que implementan decisiones tomadas en el extranjero, y que quien decide es el emperador Trump con su procónsul Marco Rubio. Sin embargo, estos rochelos no capturan del todo la peculiaridad del estatus venezolano. En teoría, el país cumple con los cuatro criterios para ser considerado un Estado según la Convención de Montevideo de 1933, posee un gobierno propio, un territorio definido, una población estable y la capacidad de entablar relaciones con otras naciones. No hay una fuerza militar de ocupación de Estados Unidos en el territorio, aunque aproximadamente 900 soldados estadounidenses están asistiendo en labores de recuperación tras un terremoto. Al mismo tiempo, el gobierno de Rodríguez no es completamente autónomo. El politólogo Javier Corrales de Amherst College señala que Venezuela no está ocupada, sino que esencialmente ha entregado muchos de sus activos económicos a Estados Unidos. Ante este panorama, la pregunta que plantea el artículo sigue abierta: ¿es Venezuela una nación soberana, un nuevo territorio del gobierno de Estados Unidos, o algo intermedio? La toma de control reflejada en estos hechos ilustra, según la autora, la mecánica de una nueva era imperial en la que las grandes potencias ya no necesitan ocupaciones formales para ejercer influencia sobre estados más pequeños. Para cerrar, les invito a seguir explorando este tema y a buscar fuentes adicionales para formar su propia opinión. Gracias por escuchar.